Hello viewers, this is Mahantesh Bhapri. Welcome to this video, dear children, dear teachers, friends and students. Okay, so today I have brought before you a beautiful short story which is prescribed for 10th class English second language learners. Name of the topic is The Bird of Happiness. It is for Supplementary Reading-4. Actually, it is written by Lee Jude and it's a Tibetan folk tale. Then what do you mean by folk tale? Folk tale is a story which has come from one generation to other generation, or in brief, or in short, I can say from mouth to mouth, we can say. So it means that I think there is no written form for folk tale in ancient periods. So they come from one generation to other generation in the form of story. That is what we can say folk tale. Folk tale ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದ ಜಾನಪದ ಕಥೆ. ಇದನ್ನ ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೀ ಜೂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ many folk tales in his short story collections. So this is one of the best and one of the finest short story that is prescribed for 10th class. So without delay, let's discuss and start our journey. Okay, there are so many things that can make us happy. There are so many things that can make us happy. Some feel that speaking good things they feel happy, and by showing sympathy or kindness to others, some people will become happy. By eating delicious food, some people will become happy, and by being good to others, some people will become happy, and living in a luxurious bungalows, some people will happy, and acquiring good qualities, some people will happy, and thinking of good thing, beautiful things, some people will happy. And in this short story, what is there? What important thing is there? It means that so in olden days, in ancient or in olden days, Tibet was not so rich as now, isn't it, dear children? So they think that there must be some bird which can bring happiness to our country, which can bring happiness to our country. If we bring that bird to our country Tibet, we will become happy. It was the belief of Tibetans. So for that purpose this story is built. Okay, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಪಡಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟಿಬೇಟ್ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡತನ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು. ಅವರ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಆ ಜನರದಂದ್ರೆ, ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿನೇ ಈ ಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 2 marks question on this chapter. It is very easy. We will understand it in a very fine way, dear children. So don't delay. Let's begin our short story. So still, dear children, if you have not subscribed our channel, please subscribe and join with us in the path of learning. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಲಿಕಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೆಡಿ dear children, let's start. Page number 193. The Bird of Happiness, a Tibetan folk tale. ಯಾವ ದೇಶದ ಜನಪದ ಕಥೆ ಇದು? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದ ಜನಪದ ಕಥೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಲೀ ಜೂಡ್, ರೈಟ್? In ancient times, ancient means olden days. In olden days there was a very poor area in Tibet. So in olden days Tibet was not so rich, it was not so developed, it was very poor area, it was
Poor area means there was no such greenery, there was no such food grains grown, and there were so many problems. It was a poor area which had no rivers. So in those days there were no rivers, ಯಾವ ನದಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, no good land, no fertile land, no good land to grow or make agriculture, no warmth, no warmth of sun, there were no sun rays, and or fresh flowers, and there were no fresh flowers. Totally it means that it was cursed. ಅದು ಯಾರೋ ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. And no trees, there were no trees, and green grass, there were no green grass. So what were not there in the Tibet? Please note down. Tibet, poor area. So what were not there? No river, then no warmth of sun, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇರಲಿಲ್ಲ, then fresh flowers, no fresh flowers, no fresh flowers, then no trees, no grass. So these things are very important to make any country rich. So if there are good rivers, if there is good warmth of the sun, if there are fresh flowers, trees, grass, so these things are very essential to grow any country. So these things were not there. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ, ಟಿಬೆಟ್ ಒಂದಾನೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲಿಲ್ಲ, ನದಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೆಯದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೌ ವಾಸ್ ಟಿಬೆಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ದೇರ್ ವೇರ್ ನೋ ರಿವರ್ಸ್, ನೋ ವಾರ್ಮ್ತ್, ನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನೋ ಟ್ರೀಸ್, ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್. ವೈ ವಾಸ್ ಟಿಬೆಟ್ ಸೋ ಪುವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ಡ್ ದೇರ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಂಗರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ food grains properly, that's why they are suffering from hunger. ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. And cold all around, so there was very much cold because there was no warmth of the sun, there were no sun rays. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. And they did not know what happiness was like. Those people did not know what was happiness. And what are the happy things? ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಆ ಜನರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. They did not even imagine how the happiness would be. Like despite this, in spite of, despite this means in spite of this. Please note down. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ they still believe that happiness must exist somewhere in the world. Please underline that word, that line. So the what Tibetans believe? So Tibetans believe that happiness still lived in some part. ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲವರ್, ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು, ನಂಬಿಕೆ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. So happiness must exist somewhere in the world. Next, the old folk used to say that happiness was a beautiful bird living on a snowy mountain far away in the east. Old folk means old people of Asia, old people of Tibet. They say, what they say, please underline, happiness was a beautiful bird. So actually happiness is a state of mind, but they believe that happiness was a beautiful bird living in the snowy mountain of east direction. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲಿವ್ಡ್
in the eastern direction in the snowy mountain which is filled with snow. Whenever the bird flew, in which direction the bird flew, the happiness follows it. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ತದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಟಿಬೇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್. Every year people went to look after this bird. Every year people went in search of that bird. Every year one boy or one person will go in search of that beautiful bird of happiness to bring that bird to their country. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. But none of them did not return. But nobody returned. No boy or no person returned until ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. The bird of happiness was said to be guarded by 3 old monsters. So that bird of happiness was guarded by 3 old monsters. Monsters means devils, ghosts, so you can say. ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. They guard 3 old monsters guard it. Monster ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. So it was their belief. Said to be guarded by 3. How many old monsters guard that bird of happiness? 3. How many old monsters guard that bird of happiness? 3. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ. Who could kill a man by simply blowing through their long beards? So they had got long beards. ಉದ್ದವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆ ಗಡ್ಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. So this was the condition. So how they kill? They kill by their long beards, blowing with their long beards. Blow ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸು. ತಮ್ಮ ಉದ್ದನಾದ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಿದ್ರು. Please underline how the old monsters kill man. They kill man by blowing long beards. Once an extremely bright boy called Vanjia. Once every year they send one boy or one person, but nobody returned. This year what happened? There was a bright boy, there was a wise boy, there was a strong boy whose name was Vanjia. Please underline what was the name of that boy who is our hero here. Vanjia. Please underline. Vanjia was sent to find the bird of happiness. This year Vanjia was appointed to bring the bird of happiness. ಈ ವರ್ಷ ವಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. On his departure, when he was sending out, when he was sending off, when he was saying farewell, ಅವನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ. The girls of the village offered him barley wine. See how people of Tibet gave him a grand departure. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. So how, what was the custom of Tibetans to send Vanjia? ಯಾವ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Girls of the village offered him barley wine. The girls of that village, they gave him, offer means gave him barley wine. Wine which is made up of barley. Barley ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Please underline. And mothers means old women of that village. In accordance with the Tibetan custom, there was a custom, Tibetan sampradaya prakara, spread barley grains on his head. So they spread barley grains to bless, may God bless you and get victory in this work. They blessed him. So they spread barley grains. Barley ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. On his head to wish him good journey. So they spread barley grains and they wished him good luck and bring the bird of happiness to our country. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Please underline. Girls of the village gave him barley wine. Women are the mothers of Tibet.
they spread barley grains on his head. ಬಾರ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, how they send Vanjia to bring the bird of happiness. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let's go. Vanjia walked eastwards. So Vanjia went in the direction of eastwards. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. For many days until he saw ahead of him a large mountains. So he walked many days. After that he found a big mountain. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. He saw a big large mountain covered with snow that shone like silver. How was that mountain? The mountain was very beautiful. It was covered with white snow. And how does it look like? It looks like a silver, as if silver coated mountain. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. How was the mountain? It just looked like silver. ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. Just at that moment, an old monster with a black beard appeared in his path. So ಅಷ್ಟೇ ದಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಬರುತ್ತೆ. First old monster came. What was that? Yes, old monster. First old monster. You will find here 3 old monsters and what were their challenges and how Vanjia reacted to them. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರೇ ಅಂಶ, 3 ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಂಜ್ಯಾಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಂಜ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಡೀ ಕಥೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಮೊದಲನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂಜ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತು, ವಾಂಜ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ವಾಂಜ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ was black beard. How was its beard? Its beard was black. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗಡ್ಡ. It means that it is still young. With a black beard appeared in his path. So it came just before him. ಮುಂದೆನೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. Who goes there? Cried like a crow. So that monster cried like a crow. It shouted like a crow. Who's there? Like that. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಸ್ತೆ. ಕಾಗೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ತು. How dare you come here? What are you after? So who are you? How dare you come here? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೀಯ? So Vanjia replied in a silent way, calmly. Vanjia did not become angry, though that monster became angry, but he didn't become angry. ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. My name is Vanjia and I have come to look for the bird of happiness. So Vanjia said that boy said that his name was Vanjia and he had come to bring that bird of happiness to his country. ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ, ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Ha ha ha, laughed the old monster. The first old monster which had a black beard, it laughed, ha 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 ha, like that. Laughed at the old monster. How could a little child like you, who no longer than egg, dare to set foot here? So that old monster laughed arrogantly, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ, how could a little child like you could bring that bird of happiness to your country? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿದ್ದೀ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಗ್, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿ, ನೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿ. Dare to set foot here. If you want to find the bird of happiness, first you must kill Lu Sang's mother. So it made its challenge. So what was its challenge? Please note down, dear children. What was its challenge? To kill Lu Sang's mother. So it challenged Vanjia. If you want to get the bird of happiness, you must kill Lu Sang's mother. Lu Sang ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Lu Sang's mother must be enemy of that old monster. ಅವರ ವೈರಿ ಆಗಿರಬಹುದು.
You will be punished. Otherwise, you will be punished. ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಘನಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I don't need to do anything myself in order to kill a punny little. Punny means little. I don't need too much strength to kill you. Little thing like you, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. I will just make you walk 900 miles across scree and you will be done for. So if you do not kill, if you do not obey my order, I will give you a greater punishment. How the punishment? You have to walk 900 miles across scree. Scree means what? Sharp stones like knife. ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಚಾಕುವಿನಂತೆ ಚೂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ 900 ಮೈಲ್ ನಡಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೈಲ್ಸ್? 900 miles. And you will be done for that. So your punishment will be like this. So punishment first, how it's Blackbeard challenge. Vanjia, what was the reply of Vanjia? 900 miles it has to walk. I mean, Vanjia has to walk. Vanjia replied, I love my own mother and I will never kill any persons. So Vanjia said that I love my mother and I do not kill anybody's mother. ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Do as you please. Whatever you want to do, but I do not kill anybody. The old monster flew into rage. That old monster flew into angry mood. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾರಿತು. He immediately began to blow through his beard. He means here that old monster started blowing with its beard. ತನ್ನ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. So how does it kill? As I explained it earlier, all three monsters kill a man with blowing of their beard. ಗಡ್ಡದಿಂದ, ಈ ಗಡ್ಡದ ದೆವ್ವಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಗಡ್ಡದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಇವು? ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ವು. Blow through his beard, and in the twinkling of eyes, within the moment of closing and opening of eyes, the person will be punished. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. The smooth road became a vast scree. The smooth road, which was just like a plain road, it became a road of scree. ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. Every stone on it was as sharp as knife. How were the stones? The stones were just sharp as knife. ಚಾಕುವಿನಂತ ಚೂಪಾಗಿದ್ವು. ನೋಡ್ರಿ, Vanjia has to accept this kind of punishment because his aim was to bring the bird of happiness. If he brings that bird of happiness, his whole country would be happy. ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಲಂತ ಮುಂದುವರ್ತಾನೆ. After the first 100 miles, the soles of Vanjia's boots were ripped apart by the stones. ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. What was the challenge and how was the punishment? Punishment ಏನೇನಾಯ್ತು? The road will be screened. And after first 100 miles, Vanjia's boots were ripped. Vanjia's ಬೂಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಹೋದವು. After the second 100 miles, 200 ಮೈಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, his feet were cut into pieces. So there were sharp stones. They cut his feet. ಅವನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳಾಯ್ತು, ಚೂಪಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದವು. And after the third miles, his hands were torn to shreds. So he fell down so many times. So his hands were torn. ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋದವು. ನೋಡ್ರಿ, such punishments he faced only because of bringing the bird of happiness and making his country rich. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ. This is tough going, he thought to himself. He thought that this is tough going, so it is very difficult for me to move forward. Still he did not give up his way back. Still he is continuing. What tough ಆಗಿತ್ತು. Will I ever make it? So will I go back? He thought once in his mind that will I go back? ಮರಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. Had I better turn back now? Had I gone back? ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ? No, never. And he thought himself that he could not bring
himself turn back. He should not go. He thought that he should not go back. Whatever the consequences may take place, but he should not he should not go back. ಏನೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮರಳಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. He knew that the people at home were waiting for him to bring the bird of happiness. So the people were waiting to bring the bird of happiness. All Tibetans were waiting eagerly to welcome that bird of happiness. ಅದನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮರಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರಟ. Vijaya lay on the ground and began to crawl. So he lay on the ground. ಶರ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ವು. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ರಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. His clothes were torn. All his clothes were torn. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋದವು. His knees and shoulders were bruised. His knees, ಮೊಣಕಾಲು, shoulders were bruised. They were seriously injured. ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಾದವು. He reached the end of his journey. So he reached his end of his journey means he reached at some extent, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋದ. And there he found another old monster. ಮತ್ತೊಂದು old monster ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲಿ. So ಎಷ್ಟನೇದದು? Second old monster. ಎರಡನೇ monster ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು? Waiting for him. If you want to see the bird of happiness, hold the monster. You must poison. So, okay. His clothes were torn, knees and shoulders were bruised. Finally, that we discussed. There he found another old monster. Mattond monster nintitalli with a brown beard. So, how was its beard? Its beard was brown beard. Kandu bannada gadda. Andre it is grown up. And voice like whistling sound waiting for him. So its voice were whistling sound. Whistling andre ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Then it spoke loudly as if in a dangerous voice. If you want to see the bird of happiness, hold the monster. Hold ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತೆ ಕೂಗ್ತು. ನೀನು ಆ ಪಕ್ಷಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you must poison old gopher Ceylon first. So what was its challenge? Poison old gopher. Old gopher Ceylon. So if you want to get bird of happiness, you must poison old gopher Ceylon. ನೀನು ಪಕ್ಷಿನ ಪಡೆದುಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಫರ್ ಸಿಲಾನ್ ನನಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಅದು ಅದರ ವೈರಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಪ್ರತಿ ಓದುವಾಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಳ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್, ವಾಂಜೆ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 3 ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದನೇ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತು, ವಾಂಜೆ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು, ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಾಯ್ತು. ಚಾಲೆಂಜ್, ವಾಂಜೆ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಶಿಕ್ಷೆ. ಮೂರು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಯು ಟು ಡೆತ್. ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಯು ಟು ಡೆತ್. ಒಂದು ತುಣುಕುನು ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಟು ಡೆತ್. Looking him defiantly in face, Vijaya replied. Vijaya was very cool and intelligent, and what happened is that Vijaya replied in a silent way. You can shout for all you are worth. You can shout anything, but I am fond of my own grandfather. I am my favorite relative. My favorite is my grandfather. So I love my grandfather very much. So I will never kill any man's grandfather. I will never kill any grandpas. ಯಾವ ಅಚ್ಚನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಯಾರು, ವಾಂಜೆ. Please underline that also. In a fury, old monster blew through his long beard. Fury means ಸಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ rage ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ fury. These are the different word for anger. Fury in anger. So it blew through long beard. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಟದಿಂದ ಬೀಸ್ತು. What was its color? Brown. Vanja's bread bag flew into the sky. ಅವನ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಚೀಲ ಇತ್ತು, ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. It flew in the air. Before his eyes, the blue mountains and green rivers were turned into boundless desert. See,
Blue mountains and green rivers were turned. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು boundless desert, the whole area became desert. ಮರುಭೂಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. Not a scrap of food to be found. ಒಂದು ತೃಣಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. So how he faced, you have to write. Vanja set off again. Again he did not care for anything. So Vanja had only one purpose, that he has to bring the bird of happiness to his country and make his country rich. Vanja ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿತ್ತು. After second 100 miles, see, after the first 100 miles, stomach began rumbling with hunger. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೆದ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Because how? Why? Because he was hungry. After second 100 miles, he was so hungry and his head swam. ಮತ್ತೆ 200 ಮೈಲ್ಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಂಗ್ರೆ, his head started swimming, ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. He began to see stars. So he began to see stars. ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. After the third 100 miles, ಮತ್ತೊಂದು 100 ಮೈಲ್ಗಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He was so hungry that there was a sharp of pain in his guts. So he felt a pain in his guts. ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯಿತು. As if they were being cut by a knife. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕುದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕತ್ತರಿಸಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋವಾಯಿತು. Anyone who has ever starved knows he suffered. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿರ್ತಾರೆ, ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. Vanja went to a river. So he saw there was a river. He went near there. Drank plenty of cold water. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. And continued his journey. So in this way he continued his journey. By the time he reached journey's end. So that time he reached his journey's end. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ he was nothing but skin and bone. So ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, there were nothing, only skin and bone. ಎಲುಬುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. There in his path stood another old monster with a white beard. So there was one more old monster, that was third old monster. Third monster. So there stood third monster. How was its beard? Its beard was white. It means that it's old. That monster was old. First black beard, second one brown beard, third one white beard. What reckless fool has dared to come here? He thundered. So it thundered, it shouted in a loud way that how reckless you are. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? My name is Vanja. So Vanja replied in a calm way, yes, my name is Vanja, and I have come here to look for the bird of happiness. So I have come here in search of that bird of happiness and make my country rich. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. If you want to see the bird of happiness, you must bring me Bhima's eyeballs. ಅದನ್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತು? Bring Bhima's eyeballs. Bhima was a name of girl here. Bhima was a name of girl. So to get the bird of happiness, what Vanja has to do? Vanja has to bring Bhima's eyeballs. Bhimana kannu guddegalanna ತರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. If you dare say no, I will gouge out your eyeballs once. ನೀನು ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. Please underline that. What was its challenge and how Vanja replied? Vanja bowed his head. ತಲೆಬಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Thought for a while, then he answered. He thought for a moment and answered. You must be dreaming. Are you dreaming? ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No one has the right to destroy a girl's pretty eyes. Pretty means beautiful eyes. No one has the right to destroy or kill or destroy beautiful girls' eyes. ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. I will never gouge Bhima's eyes. He said, I will never do this. ಅಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But the old monster screamed with rage. So it shouted loudly, ಜೋರಾಗಿ ಸೀರ್ತು. He immediately began to blow through his long beard. ಜೋರಾಗಿ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ. Vanja's eyeballs jumped out of their sockets.
ಅಷ್ಟ ಬೀಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಕಿತ್ತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. This must be the last ordeal, he thought. He thought that this must be last punishment. This must be last one, he thought. ಇದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. I must keep going in the direction of rising sun. ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. How can he recognize direction? So he went in the direction of sunrise or warmth of the sun. ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಾಖವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. That must be the place where the bird of happiness lives. So he thought that there must be some place where the bird of happiness lives. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. Groping his way with his hands on the ground. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. He struggled hard. Vijaya crawled another 900 miles. In that way, Vijaya crawled 900 miles. 900 ಮೈಲ್ಗಳಷ್ಟು Vijaya ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. He clambered the peak of snow-covered mountain. Clambered means he climbed. He climbed that cold, snowy mountain. ಒಂದು ಮೌಂಟನ್, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. And there he heard a voice of bird of happiness. So there he heard singing voice of bird of happiness. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿಸ್ತದೋ ಸೌಂಡ್? My lovely child, have you come here for me? So that bird invited him. It asked him that my child, who is my lovely child referred here? Certainly Vijaya, beautiful, handsome Vijaya. So ಒಂದು child ಯಾರು? Vijaya. So have you come here for me? ಯಾರ ಸಲ, ನನ್ನ ಸಲ ಬಂದಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Overwhelmed with joy, Vijaya became very happy. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು Vijaya. Vijaya replied, yes, I have. My people long to see you day and night. So Vijaya replied, yes, my mother. Yes, bird. I have come to seek you. I have come to take you to my country. My country people are waiting with the day and night. Dina ratri ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗಾಗಿ. Please come back with me. Please come to our country. Please come to our country. He requested that bird. The bird of happiness caressed Vijaya gently with its wings and sang for him. Caressed means touch. Please note down, dear children. Caressed means touch. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ Vijayನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತದೆ. And he sang for it. ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತು. Eyeballs flew back to his sockets. ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು. And ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. What happened when the bird of happiness caressed Vijaya? ಪಕ್ಷಿ ಒಂದ್ಸಲ Vijayನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ Vijayನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು? His eyeballs came back. Please underline. And how he saw much more brightly than before. So he got a bright eyesight. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. All his wounds were healed. All his injuries were healed. ಅವನ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಿಯಾಗು. And he was stronger than ever. So he became very stronger. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. The bird of happiness offered Vijaya some dried meat and cream cake. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. So that bird gave him dried meat and cream cake. ಒಣಗಿದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು cream cake ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. Please underline. And then bore him back to his home village. So it said, please sit on my back. The bird of happiness said, sit on my back and I will take you to your country. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತು. They landed on a mountain top. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದು. What is it that you want? Asked the bird of happiness. ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ Vijaya? Vijaya replied, I want warmth, happiness, forests, flowers, fields and rivers. See what happened. What Vijaya asked? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? So I want the warmth of the sun. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. Happiness, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು. I want forests, ಅರಣ್ಯಗಳು. Flowers I want. Fields, rivers, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು. What did Vijaya asked that bird? ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು?
please underline. So standing on the mountain top, the bird of happiness gave 3 loud cries. 3 ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೂಗಿದಾಗ ಏನೇನಾಯ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು? ಹೌ ಡಿಬೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. At the first cry, the golden sun broke through the clouds. So what happened at the first cry? The golden sun broke. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಯ್ತು? ಮೋಡಗಳು ಕಟ್ ಆದವು, ಮೋಡಗಳು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾರ್ಮ್ ಬ್ರೀಸ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್. At the second cry, stretch of forest appeared all over the mountains. So second cry ಜೋರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೂಗಿದಾಗ there was a spread of forest. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗಿನ ಅರಣ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೌಂಟನ್ ಪೀಚ್ ಮೌಂಟನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕೇಮ್. ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಬಂದವು. Then other mountain flowers bloom together. Bloom means flower, ಅರಳೋದು. ಬೇರೆ mountain flowers ಅರಳಿದ್ವು. Thrushes and larks led chorus of bird song. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. So thrushes and lark means singing bird which we find in western countries. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ lark. So lark and thrushes started singing in group. Chorus means group. At the third cry, green rivers and fields came into view. When the bird cried or made a third loud sound, so what came? So rivers and fields came into existence. Rivers ಬಂದವು, ಮೇಲೆ fields ಬಂದವು. Fields ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಗಳು, ತೋಟಗಳು. And little white rabbits danced merrily on the grass. Merrily means happily. So after these all things, white rabbits came into existence. They were dancing happily. ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಮೊಲಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. From that day on, people in that poor place never suffered hardships. Hardships means troubles and all. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶ ಜನರು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. So in this way, the Vijaya brought to Tibet the bird of happiness by facing so many troubles and tortures. He overcame the challenges of 3 old monsters. 3 ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಂದ. ದೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೈಟ್? So let's check up how much we have understood. Are you ready? Will ever I make it? Why did Vijaya feel so? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. We discussed it. And what hardships did Vijaya undergo on his way to find the bird of happiness? ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ? All 3 old monsters punishments you have to describe. 3 ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. What changes came over Vijaya as bird of happiness caressed him? Very important question. ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು? What were the changes he found? Fourth question, Vijaya was to face with 3 monsters. Each monster had his own wish. So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Vijaya had a wish. Vijaya had his own wish. What contrast do you draw between wishes of the monsters and wish of Vijaya? ಅವು ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಇವನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ, ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕಥೆ? ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪಾತ್, or we should not go back from our path. We should not be discouraged from our path and we have to keep moving. ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರಬಾರದು, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನ ಈ ಕತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the good thing that we can learn from this folk tale. So next question number 6. 5 is not so important. What do you like the most in the story? What do you like most? Challenges and
how Vanja accept that challenge and how he goes on. So that is very important here. So you have to read here three monster, their challenge and Vanja's replies is given in the three tables. You have to finish it. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. So in this way the story goes on. In brief I can say that ಮೂರು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅವರ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದ. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೌ ಡಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಂಜಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈ, ಆರ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಾಂಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈ, ಆರ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಥರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಾಂಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈ. ಈ ರೀತಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ what were the changes when bird of happiness brought to debate, ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ how was debate ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, why was debate so poor ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Read this story once or twice. First try to enjoy this story and then try to read it. Then try to answer to those questions. Remember 2 marks. 2 marks, 1 question asked. 1 question of 2 marks is asked. 2 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. So write answers to the question and show it to your teachers, dear children. So thank you for being with us and please share this video to your friends and students so that they can watch this video and understand this story very easily at their home, which is free. So still if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel and let's go together in the path of learning. So have a nice day. Please take care.